Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à me laisser un pouce bleu pour m'encourager et pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin et devenir vous aussi peintre abstrait, j'ai créé un DVD qui s'appelle Les secrets de la peinture abstraite pour vous y aider. Et le plus beau, c'est que vous pouvez obtenir ce DVD gratuitement. Pour ça, rendez-vous dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.